Since we declared drought, the severity of drought has taken toll of a number of sectors. So we can't talk of drought as we then declared it. We need to up our game. We need to see how we can come up with other interventions. Recently in Parliament, a motion has been moved which we adopted, a motion which called for interventions, new programs to deal with the severity of drought as it stands now. Several relief measures have been put in place to cushion Botswana against this shock. These are being implemented, and it is expected that the level of vulnerabilities is minimized, particularly against the current unprecedented dry and hot spell. Reports continue to predict that there is a strong El Nino that is going to affect the southern region. As of now, rainfall patterns are anticipated to be below normal, while temperatures are expected to be above normal. This situation is a threat to food production, let alone food security. Botswana is likely to face a situation worse than the previous year. Our total cereal production of 2022 is said to be at 23% of our national cereal requirement, and this puts us at a crisis stage. The direct impact of El Nino include, among others, the reduced job opportunities in the farms. It will also aggravate human-wildlife conflict, as some of the animals will be roaming the farms in search of water, especially elephants. Our social protection systems are likely to be overstretched as well. There will also be hunger in the household. We therefore have to be vigilant more than ever before and ensure that we provide assistance promptly to vulnerable communities and individuals. We also have to check the extent to which the current measures are addressing the critical issues with a view to improving people's livelihood. We cannot continue to invest in community projects while the benefits do not trickle down to communities. We should vigorously address poor governance in the management of community projects. Did you know 80% of heart diseases and type 2 diabetes can be prevented? They are preventable through healthy diet, a small plate with half portion of veggies, colorful fruit, small portion of bogobe, and small portion of lean meat. Physical activity of at least 30 minutes 5 times a week. Quitting tobacco and less alcohol intake. Make a change. Beat NCDs. This message is brought to you by the National AIDS and Health Promotion Agency. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination. Wetso madumedi kangitsa Botswana television primani nyala batano ra khatsa ka thamalalo go tswa tropo kholo Gaborone
ke bidiwa Benson Putego mme mako re ditibole hela ka go leba ditlhogo. Tautona Masisi a rola molaetsa wa lefatshe la Botswana mo phuthegong e tsweletseng ya Non-Aligned Movement kwa Kampala, Uganda. Banni ba metsi ya Mopipi le Mokobokane ba rotloediwa go inaakanya le lenaneo la temo le tlotlo. Memo go tsa metshameko Ross Branch a dira ditso morago ga go gapa maemo a bobedi mo kgaisanong ya Dakar Rally kwa Saudi Arabia e le moAforika wa ntlha go fenya bommathutu. Wetso yo a ranolwang ka puo ya diatla ke ene Boinelo Ntshole mme ga re tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o phaketse a rotse molaetsa wa lefatshe la Botswana mo phuthegong e tsweletseng ya Non-Aligned Movement kwa toropong ya Kampala kwa lefatsheng la Uganda. A re molaetsa wa lefatshe la Botswana o ikaegile ka go rotloetsa kagiso le thokgamo mo lefatsheng ka bophara le gore go ntse go lekane ka kgatlampolo ya batho kwa Palestina. Go solofetse gore phuthego e ya botautona e wele ka moso ka maapeo a matlhatso ka go dira tumalano ya Kampala e tla garelantse di dumalanweng e tla re morago ga phuthego e go simolola phuthego e nngwe gape ya G77 plus China ka tsatsi la tshipi mme yone e wela ka mosupologo yone yape tla bo itebagantse segolobogolo le dikgang tsa itsholelo ya maloko papadisano ya mafatshe le merero ya tsa kadimo ya madi gareng ga mafatshe. Botswana ya ka mahatshe a mangwe a mantsi kwano ga se go tsaya letlhakore re lla re bokolla lefatshe la Palestina ya ka le ganyang tlollwa go se tlhogo ke lefatshe la Israele go na le gore go mo go tswa kae mona ya re kgalema re nya he go ntse a dibepe e tlo go buisang re lla ka gore mahatshe a le gore a tlhabologe bogolo yang a matona a tswela ka go kgotlhela tikologo a lefatshe mo go babala mahatshe a humanegileng a manyenyane ka tsa tikologo dilo tse e leng gore di baka merwalela e mentsi di baka mogote o heteletseng di baka dintsho tsa batho tshenyego ya dithoto re lla ka gore mahatshe ona tlhabologeng ana a sologetse gore a tla ntsha madi a go thusa gore mahatshe a kgone gore a ipaakanyetse gore a emelane le dimo tsa go nna re ao batho ga go polo go nna yana mme a gona nko e tswang le mina. Tautona wa Uganda Re Yoweri Museveni o kopile malokwane lekgotla la Non-Aligned Movement go tshwaragana le go bua ka lentswe le lengwe go itebaganya jalo le dikgang tse di ba amang fa a bula semmuso phuthego ya bolesome le boferabongwe kwa toropong ya Kampala ko Uganda. Tautona Museveni a re ga gona lefatshe lepe le le tshwanetseng go gatelelwa ke merero ya tsamaiso puso. Gone ko pulong semmuso e Tautona Museveni o hile bodulasetulo jwa lekgotla la NAM bo a tsileng go botshegetsa dingwaga tse tharo tse di letlang. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kgone ko gareng ga maloko a le 120 a solofetsweng go tsaya ditshwetso ka phuthego e neng e le matlhagolatsela ya matona le bagolwane ba puso. Our stand is that the world should concentrate on the common human problems: prosperity through trade, the advance of science and technology to deal with human problems, the environment, crime, and terrorism. The future is bright if we act right. We should only have free associations of nations, people of common or shared origin, interacting for mutual advantage with the peoples of the world. The strength of the non-aligned movement should be used to exercise considerable influence, particularly at the UN, for the effective transformative process for a better common future. In the negotiations for the Pact of the Future, the outcome document of the upcoming United Nations Summit of the Future, to be held in New York in September 2024, we should clearly define priorities that favor developing countries by maintaining unity, solidarity, and collective coordination among our member states in line with the Bandung principles. Fa re tswa ka ko Kampala, Uganda, re boela mono gae
Motshwarela tautona Reslam Batsogwane yo gape le mo palamente wa kgaolo ya Boteti West o kgothaditse banni ba metsi ya Mopipi le Mokoboqane go inaakanya le lenaneo la temoletoto gore ba tle ba kgone go ipelega go lema dijo tse di lekaneng. Re Tsogwane o buile se mo diphuthegong tsa kgotla kwa metseng ya Mopipi le Mokoboqane bošeng se ba etseng tebogo ka pego. Nngwe ya maikaelelo a lenaneo la temoletlotlo ke gore Batswana ba kgone go ntsha dijo tse di lekaneng go itshetsa le go jesa lehatshe leno. Ka jalo go botlhokwa gore Batswana ba ikopele lenaneo leo gore le ntshe maduo a sologetsweng go thusa go ikaega thata ka go reka dijo go tswa kwa mahatsheng a sele. Ngwaga tsotlhe tse di hitileng re ntse re dirisa madi a mantsi go duelela dithoto tse re di tsayang ka konte ga lehatshe la Botswana, segolobogolo tsone dijo. Mme ga o bona e re ngwaga o le mongwe hela go nna le uba re bo re lela mo kana-kana go raya gore ga re kgone go lema dijo tse di lekanyeng gore re itshetse re be re ipeele. Yaanong temoletoto e batla gore re eme ka dinao gore a e le gore ke ngwaga o monamagadi, a e le gore o ntse o lema bo 2 hectares kana bo 5 hectares ka ngwaga o monamagadi, a e le gore 5 hectares yo na kgona go tsetsa mo ngwageng, jaanong o tshwanetse gore yaanong o leme 10 hectares. Maruri mo temong kgwetlho e tona ke tsone dipalamo le balemisi. Anong e ne a re tlhaelo yo re bona gore ke yone ye itsang gore bodiredi jwa rona bo tshware tiro ka bonokopila. Ra kopa gore ba re thuse, mme e ne a re ka kgwedi ya December ba re sologetsa dikoloi di le 123 tse ba tla di anamisang le lehatshe lotlhe ka kwa gona le dikgwetlho. Boeteledipele jwa metsi eo bo lebogetse lenaneo la temoletlotlo. Leboga lone lenaneo le le tsile la temoletoto le ha selo se le sešwa se ta simola se le tsubuta se le isa kwa le kwa, mme le gorogile re lebegetswe gape le re tsaya gore ke lone botshelo. Thulaganyo ya temoletoto ka gore le yone e tsweletsela sentle ba dipeo ba setse ba simolotse go di tsaya. Re sa amogelela thata mo motse wa Mokoboqane. Banni le bone ba rola dikgang tse di ba amang. Ke te a rona totelone a bona le tota gore e tshwahetse kana go bona go tola diphapi di tsengwa bona gore nyame ha sengwenyana šiapo di tsamela teng. Metsi a ema hela dikgoro tsa sekolo hale gore ga gona ga go tsenwa teng go tshwanetse re go baakangwe go dire di-trench tse di tatamisa metsi gore metsi a se ka ema go gongwe hela. Wa ha sekolo hala wa lekodisiwa gore go a nna sentle la ba la tsamaya bona ka go senyileng ka teng, mme go nna le sologetso ya gore paakanyo e ta nna teng, mme le bojaanong jaana ga se go nne le sepela se se diragetseng le yone fence tota ga ya nna sentle. Re itse ka seemo sa metsi a emang mo motseng le mo dikolong, ke ka jaana go na le tiro ya CCP e tata mono e tswang ha posong ya go ema go fitlhela ka ko bo Manthabakwe tsa maintenance. Re na le thulaganyo ya gore tse dingwe tse dinyenyane tse e leng di-minor maintenance tsone re tsweletse re ntse ra di dira. Sekwele sa go hirelwa motho yo ka dirang ditiro tse sekwele sengwe le sengwe. Banni ba kopile gore banka ya dithabololo e neetsweng boikarabelo jwa go tsamaisa dikopo le go abela baikopedi ba temoletlotlo madi go reka didirisiwa tsa temo gore dire maiteko a go hithelela kgaolo yotlhe gore Batswana ba akole lenaneo leo ka bontsi. Se ba etseng tebogo, Botswana Television. Mookamedi wa lekalana le le rulaganyang dikago tsa lefatshe re ke o bonye modisa oke a re dithulaganyo tsa Botswana tsa go laola tiriso ya lefatshe di ngwa ka kgatlhego ya mafatshe a mangwe go tsaya malebela. O ne a tlhalosa gore go ithuta mo dithulaganyong tse le maano a mangwe a go tlhabolola ditoropo a diragadiwang ke lekalana la gagwe le dikhansele ke one a tlhotlheleditseng gore go etelwe kana go etelwe lefatshe leno ke baemedi ba puso go tsweng kwa hatsheng la Uganda. Tsholofelo Tombale le Tumisang Vinte ka pego. Bagolwane ba ba tswang kwa lephateng la lefatshe dikago le tlhabololo ya metse kwa lefatsheng la Uganda
ba mo Botswana go tla go abalana dikitso le maphata a farologaneng a puso segolobogolo lekalana le le rulaganyang dikago tsa lefatshe. Tshedimosetso eno e neelwanang e lebagane thata le dithulaganyo tse di siameng tsa lefatshe leno tsa go laola lefatshe. You'll realize that Botswana has caught a lot of attention, especially in terms of land management and spatial planning, through the implementation of the National Spatial Plan. The National Spatial Plan, and through integration with the Transitional National Development Plan, and we're also working on NDP 12. So this national planning initiatives or strategies have caught attention in various countries, and they really want to learn on that. Particularly, we're interested in physical planning and spatial planning, land management, and solid waste management. We want to pick some good lessons from here so that when we go back home, we are able to implement some of those good lessons and plans, especially given the fact that in Uganda we declared 15 cities and we have made 10 operational. These are regional cities. They are smaller and more or less the size of Gaborone, and we would like to pick some of these good plans. Re oke, ona tlhalosa gore Botswana o ka sologela mosola jang ke go anya dikitso ko go la Uganda. You will realize that our cities really need funding, self-funding. So this is also one area that they are doing well on. So city funding is key for the city for sustainability. So financial sustainability for our cities is also a very, very good area of interest in terms of knowledge exchange. Gape ona tlhalosa maeto a ba neng ba rulaganyeditse setlhopha seno go ya go ba bontsha dithulaganyo tseo tsa Botswana mo makalaneng a farologaneng a akaretsa ba kabo ya lefatshe. So today being Thursday, we have done a lot of excursions and meetings. We started by paying courtesy to His Worship, the Mayor. On Monday morning, we met the PS, Minister of Lands and Water Affairs, and then went on the technical excursions. Lekalana le le rulaganyang dikago tsa lefatshe le na la tlhalosa gore puso ya Uganda e ba laleditse gore ba ye go bona dithulaganyo tsa lefatshe leo. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Momagadi wa Gatautona Meneo Masisi a re e re lentswa go sale go le gontsi mo go ka dirwang go rurihatsa tekatekano ya bong le go lwantsha kgokgontsho ya bong. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go dira maiteko go etletsa tekatekano ya bong. Mme Masisi o buile se gompieno fa a simolodisa letsholo le le itebagantseng le go tlhomamisa gore go na le tekatekano ya bong mo kgaolong ya Aforika la We Are Equal kwa lefatsheng la Mozambique. Kwa puitegong eo go solofetse gape gore go be monwana tumalano ya letsholo le le rotloetsang phepafatso ya tikologo, Zero Waste Movement. Puitego e tsenwe ke bahumagadi ba botautona ba mafatshe a akaretsa la Botswana, Kenya, Malawi, Zimbabwe, Nigeria le la Rwanda gareng ga mangwe. This is in recognition that the full participation of women and girls in Africa is a critical factor towards accelerating development on the continent. However, our societies continue to be limited by existing socio-cultural norms with a strong inclination towards patriarchy, which continues to promote unequal power relations. This campaign is timely, given that the whole world is far from the expected target of achieving Sustainable Development Goal number 5 on gender equality. Yet the year 2030 is just 6 years away. Botswana is no exception in lagging behind with attainment of this goal. However, it is encouraging that the government has in the recent 24 months deliberately stepped up efforts to accelerate women empowerment, where additional laws have been promulgated in favor of women. Laws in the areas of land ownership, economic empowerment, and protection of women. The land policy was revised in 2021 to facilitate ownership of land to include women married in community of property. The Economic Inclusion Act of 2022 benefits targeted citizens, which includes women. And finally, amendment of the Penal Code
to include enhanced penalties for rape and defilement. Wetswaele gona o tsubang se gona sa ditshwantsho se ke dikgang tsa Botswana Television Phirimaneng ya Labotlhano Herikgong a le 10.9 a re tswelele. Mopalamente wa kgaolo ya botlhophi ya Nkange Dr. Neva Tsebang a re kansele ya Totome e santse bereka ka madi a kansele potlana le ntswa tota e tlhatlositswe maemo. Fa buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Senete Dr. Tsebang a re go bereka ka ditogamano tsa kansele e potlana go ama thata ditlhabololo mo metseng ya kgaolo ya gagwe. Abigail Madorobo Kapego. Dr. Tsebang o supile fa tshwetso ya go godisa dikhansele potana e ne e le tsela ya go tlisa dithabololo le mananeo gaufi le merafe go fokodiwa nako e tsewang go dira le go tsaya ditshwetso mme khansele ya Totome e santse e na le bothata jwa madi. Mopalamente o ile a kopa banne ba motse wa Senete go aga mantlo a phiriso gore mmuso o kgone go a hirisa babo ba bona dipuelo tse di ka thusang go tokafatsa matshelo a bone. Sasitakapiwa district council ngono maswavia yapo kuti tichaoparata nebudget ye-subdistrict aisopapizika ndipo pana mathatha manjinji papo panotimanikanya nekuti mari atakapiwa nde-subdistrict ya Ntolo koro tafana kuti tigwila ku parlamenteni no paladza mari tixake mari e-full district ndotola kuti pano ndiko kungati thusa because tichadrilila kugwadza titsitsiwa kunyatolani koko kutukununu ndipo pa na vuthatha ipapa. I think kwafanela kuti kuchiseparata kuti ti-district pangapiwa chavo apano havakabata beko tigolele tolahila kumaitenga golele tolashila ka Senete after 5 years tingabona kuna change. Banne ba kgoletse dithabololo tse di dirilweng mo motseng wa bone mme ba ka ya fa bana le dikgwetlho di tshwana thaelo ya mato a borutelo ko sekolong potana sa Senete diphologolo tse di gobiwang mo motseng gareng ga tse dingwe. Re kopa additional classes ko Senete Primary School bana go shota di klase nako ngwe ke le gone wa ke bone bana ba rutela ga se ga sethari ba bangwe ba tsentswe mo storeroom se ka bo se tsentswe dithuluse mo go supang tota gore nya thaelo ya diklase e go godimo le tsone di-classroom tse di teng the existing ones le tsone di tshwanetse gore di bankangwe di mo seemong se se ngomolang pelo. Mme re kopa gore a ko goromente a bone gore ditoo a direng ngwaga le ngwaga yewe ditoo re ta bona gore di dira ya mme ga gona nko e tswang le mina go ntse go tshwana hela. Banni ba motse wa Senete ba gakolotse go tsaya mananeo a mmusetsia jaaka temo le toto le ipelegeng ka a thamilwe e le tsela ya go leka go tokafatsa matshelo a batho. Abigail Madorobo, BTV News, Senete. Re santse re le mo diphuthegong tsa kgotla mo palamente wa Kalahadi Bokone mme Talita monna kgotla a re dikolo tsa bana di na le bokgoni jwa go nonotsha le go dira gore ngwana a kgatlhegela go bala dibuka tsa sekolo mme ke ka moo a neng a gwetla komiti ya ditlhabololo ya motse wa Kang go aga dikolo tse a re se se tla thusa go tokafatsa maduo a lekwalo la bosupa mo dikgaolong tsa tota mo kgaolong jalo ya Kalahadi Bokone pego ka botlalo ka Neo Modungwa. Motse wa Kang o na le dikwele tse di potlana di le pedi e bong Mahutshane le Kang Primary School mme go tlhalosiwa fa dikolo tse di gatisitse selekanyo sa diphesente di le 65 mo pakeng e hitileng ya ditlhatlhobo tsa lekwalo la bosupa. Ka seo mamonna kgotla o gateletse botlhokwa jwa thuto go tswa ko moding segolo jang mo banneng ba ba dingwaga tse 3 le 5 a re se se ka thusa thata mo kgolong ya bone ka kakaretso. Jaanong bana ba rona se ke se lemogileng ha le go standard 7 tlhaloganya ya go e go standard 5 ga ba tshwane ba bangwe ba tla phika ka bonako ba bangwe ba ileng gore ba wa go phika jaanong go form 2 go form 3 e le gona a tlhalea mme bo bona gore kana ngwana o tshwantse go simolola a le 2.5 go crash jaanong ntateng ya letlhoko le wa go kopana le sekolo a le 4.5 kgotsa a le 5 ko receptioneng be re sa direle bana ba rona sentle
Mamonnakgotla o ne gape a kopa phuthego e go inaakanya le lenaneo la temo le tlotlo. Temo le tlotlo ke gone e simologang jaaka ke ne kaile e tlile go nna le rona for the next 10 years re mo ngwageng wa ntlha ke gone re tsang kgato ya ntlha mme anong kgato ye ya ntlha ga ke tswa ke re ke tshipiditonto mme ga ke batle gore nne tshipiditonto ka gara e gata sentle kgaolo ya ga molemisi e kwadisitse difamara di le 164 re wele po go tswa go 300 mme ke batla gore re leme ka gore mo kang re balemi masimo a mantsi ka gore re tshwanetse gore re itirele dijo. Kgosi ya motse o kgosi ba sa re seipone ene o dela ka bogodu jwa leruo. Motho ga a bereke tiro ya go ke go utswa leruo, tiro ya go ke go rekisa motokwane. Batho ba re senyetsa bana ba batho ba re senyetsa botshelo ba rona. Re na le dikgang tsa go tshwana tsone tse leng gore di teng di a diragala di ama go utswa mme di emetse gore ditlhotlhomiso di fele di bo di ya ko pele ga makgotla. Mamonnakgotla o ne gape a bolela phuthego e fa le tlhoko la metsi ko kgaolong ya Matšheng e tla nna kgang tsa maloba ka jaana kago ya sediba sa metsi go tswa kwa motseng wa Phuduhudu e solofetswe go simolola mo kgweding e tlang. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Lefatshe la Botswana ka dithuso tsa lekgotla la Food and Agriculture la mafatshefatshe la amogetse thotloetso ya madi a fetang $5 million go tswa kwa lekgotleng la Global Environment Facility. Se se tlhalositswe ke moitseanape wa tsa tikologo wa lekgotla la Food and Agriculture Re Lesika Basalume kwa tshimolodisong semmuso ya tiro ya Miombo e itebagantseng jalo le go lwantsha kgotlatshekelo ya naga. Thulaganyo eo e tla itebaganya le go somarela ditsatlholego kwa kgaolong tsa Chobe le Tutume. Faith Ditete Kapego. Tiro e beetsweng selekanyo sa ngwaga tse 5 maikaelelo a yone ke go hokotsa go kgothelesega le go gothega ga tikologo go tokahatsa temo mo lehatsheng leno jaaka mono e le go nna lehatshe le le ikemetseng go itirela dijo sengwe se le kgotla la ditšhaba le seeletsang. Botswana Sustainable Miombo Mopane Landscape Management. Maikaelelo a yone ke gore e leke go thusa mo go tokahetseng go nna le mo re go bitsa re food security mo baleming ba botana. Hence why re le hano go ta go bua le bone gore re itse gore tota ba ka dira eng go tokahatsa matshelo a bone at a livelihood level, even at a national level go improve the food security. Tota project e maikaelelo a mangwe a yone ke gore re go na le temogo ya gore lehatshe le go thegile in the sense ya gore le lusitse productivity balemi ba ntse ba lema mo masimo a bone ba sa robe thobo ye go godimo. Go solohetse gore tiro e tokahatse boleng jwa mebu ga mmogo le go somarela ditsatlholego le ditswanageng jaaka seboko sa Phane mo tikologong ya Tutume mo Setse ga mmogo le go tokahatsa seemo sa loapi. Botswana ke le mahatshe a mo sekakeng a nang le tikologo e fragile e go motho gore e khutlege. We are trying to reduce the degradation e le gore ya diragala mo lehatsheng, so the benefits ke gone gore ba gone gore ba dirise lehatshe ka tsela e le gore e somarela gore ina le somarelo mo teng ga ba dire ka go gotha lehatshe. So those are the main benefits from the environment side. But from the agricultural side, like Mukawengwana Asupile, ke gone gore there will be issues of supplementary feedings and other still related to the degradation e le gore thata go iswa ke agricultural practices. Le bone tota batho ba ba tsang di bapalwa nageng ne go na le ke lehelo le le gore go na le phane mo go lone le tse dingwe di bapalwa nageng tse di ka dirisiwa mme le tsone ka hantseng di bapalwa ka tele ka ha dintse di tswa ka teng mo nageng go lebega le tsone di ya go tlase. Gape there is issue ya land restoration gape that we are targeting more project yone. We have about 20,000 hectares of land
e le gore we are anticipating gore it will be restored at the end of the project. Balemi ba amogetse thulaganyo e ba kgola seabe sa puso ka jaana ba na le tumelo e kwa godimo gore e tla ba tswela mosola mo isagong ka jaana ba ntse ba reketa ka nosi. Ke malebo gore le ene goromento wa rona o tsamaya lebeletse gore go thoka mo lehatsheng na lehatshe le babalelwa ga o le kae mme re ka dira sena. Ke lebogela gore o setse a bone gore gongwe re dirisa lehatshe botlhatswa re rema dithari mo go iteletseng ebile dithari tse dingwe di tanyelela mo lehatsheng la rona. Re le balemi re tshwanetse gore re tere sa le morago re bone gore se ba se buang ba go se dira e tla nna eng gongwe re a go sela sengwe se se ka re bolokang go a ko pele. Keletso ke gore tiro e ya tege ebile e ntshe maduo ka jaana e sa lebagana hela le go oketsa phetho ya dijo ka tego ya yone e tla baya lehatshe leno mo tshiamelong ya go tshepiwa ke mahatshe a mangwe ga go ta mo go ntsheng maduo. Faithy DTT BTV News Tutume. Dikonatelle ba bosekisi mo tshekong e mo go yone go molemo mmotlana a lebisitswe molato wa go bolaya mosadi wa gagwe ke ba bope mmotlanyana ko lefelong la itshidilo maikutlo kgwedi ya motseganong e le 24 ngwaga o fetileng ka tota ngwaga o fetileng wa 2023 ba kopile makastrata wa kgota ya ditsheko ya Broadest go ratile moremi Ramakoloi go tswelela tshegeditse mmotanyana ko kgolegelong ka jana bana ba moswi ba santse ba tsamaya tshidilo maikutlo ba bosekisi ba gateletse se jaaka mmotanyana a na ile go itshupa fa pele ga lekgotla o nkutlwile Thamaga ka pego. E ne ya re ka kgwedi ya Seetebosigo ngwaga o fetileng makastrata go ratile moremi Ramakoloi a gana kopo ya bobedi ya mosekisi wa go molemo mmotlanyana ya go emela tsheko ya polao ya mosadi wa gagwe kwa ntle ka bana ba moswi ba ba neng ba le teng ko lefelong la tshidilo maikutlo fa mma bone a bolawa ke rra bone ba santse ba sidilwa maikutlo. Ba bosekisi ba tlhaloseditse lekgotla gore mo nakong eno go molemo o motlanyana ga a ka ke a letlelwa go kopana le setšhaba ka jaana a le botlhabetsi mo matshelong a bana ba gagwe le gone a le botlhabetsi mo basuping ba puso. Ba tlhalositse gape gore bana ba moswi ba santse ba tsweletse ka go sidilwa maikutlo ka jaana go bolawa bosetlhogo ga ga mma bone fa pele ga bone e le selo se ba ka sekeng ba se lebala motlhofo. Ba bosekisi ba re mongwe wa bana ba moswi wa mosimane ga ise a tsewe polelo. Mosekisi wa go molemo mmotlanyane mo letlhakoreng le lengwe o ne a tlhalosetsa makastrata fa a na lobaka lo loleele a le mo kgolegelong mme ebile e setse e mmabale. O ne a kopa makastrata gore a seka a tsenya tsheko ya gagwe moraga lobaka. Mmotlanyana o ne a tlhalosa gape gore lengwe la mabaka a dirang gore a kope makastrata go mo letlelela go letela tsheko kwa ntle a kgolegelo o eletsa gore a ye go gomotsa bana ba gagwe. Makastrata go ratile Ramakoloi o laotse gore mosekisi wa go molemo mmotlanyana a tswelela a tshegeditswe mo kgolegelong mme a tla gape fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang ya Tlhakole e le 12 monongwaga. O nkutlwile Thamaga, BTV News, Gaborone. Tshombolotsana o ke a tsa metshameko thobisa kgaitsedi ya ke Liza o sekeng gore a tle a go fe dikgang tsa metshameko kgaitsedi ya mme se dikgang tsa metshameko hela retso re di simolla ka tse di monate tsa ga Ross Branch beke ye ha ke bua le wena ka Ross Ramoswi ke ena ke go boleletse gore a khona o hitile ka maapostolo le masione mme ke ho dithapelo tsa bone di supa gore di bereki go ntse jalo retso o dirile e sele hatsi leno hela motlotlo mme o dirile kgaolo ya Afrika ka bophara gape ke lantla mo Afrika a henya khaisano daka ya bo mathutu go ntse jalo retso motho tsentse gore re molatele ko airport be re mmelega re tatsa mare mo amogana mo tseleng o mongwe mo foloso mo mo pega mo mokwateng tla ke go lebega retso o etso le natla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi ya ke a boletse na ke bidio Liza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolla hela ka tse di molemo se di reng
Mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch o phaketse a dirile ditso jaaka a na gapa maemo a bobedi kwa kgaisanong ya Dakar Rally kwa Saudi Arabia mo karolong ya dikuta ya Rally GP. Kalahari Ferrari jaaka itsege mo mererong ya mabelo a dikuta o feditse tikologo ya bofelo ya bolesome le bobedi ya sekgala sa dikilomitara tse 328 mo maemong a boroba bongwe go hetsa mo maemong a bobedi ka kakaretso seo se mo dira mopagami wa ntlha wa dikuta mo kgaolong ya Afrika yo a dirileng mo go gaisitseng mo ditsong tsa lebelo leo. Branch o gorogile metsotso e le 10 le disekonte di le 53 ha morago ga mofenyi wa lebelo leo Ricky Brabeck wa America ha maemo a boraro a gapilwe ke Adrian van Beveren. No words at the moment. Super happy and really proud to be here, and I just can't thank everyone enough for the support. It's been a journey and there's been a lot of ups and downs, and finally ticked off one of the goals of my entire life. So I couldn't have done it without you guys and all the support. It's really means a lot, and this is definitely for my mom. But yeah, thank you all so much for everything and all the support, and looking forward to getting home and seeing everybody and having a couple of well done beers with everybody. A huge thank you, and to my wife Amy, she's been incredible and believed in me from the beginning. Without you I'd be nowhere, so a big thank you to her. And yeah, bit emotional, but yeah, it's been a long 2 weeks, and looking forward to seeing everyone. Thank you very much. A jaanong tsa kgwele ya dinao mo katisi wa setlhopha sa Big Sisters ke wa Gile Babusi a re rentswa ba sologetse paka e bokete mo leking ya kgolwane ya Gaborone Division 1 fela o dumela ha batla kgona go itshwarelela mo leking eo ba sena go dira bontle mo ya Division 2 ngwaga o fitileng. Babusi o kaile seo beke eno jaaka bana ba itlhokoletsa go bula paka ya 2024 kgatlhanong le UB Kicks kwa Lekidi Football Center mo go la ka moso. A rutle pego e o irulaganyeditsweng ke Victoria Dikgang ana le Daniel Chokoko. Babusi a re se botlhokwa mo pakeng eno e tla bo ile go netefatsa fa ba itsetsepela mo leking ya Division 1 ba sena go fetsa mo maemong a bobedi mo pakeng e fitileng fa morago ga Mazothi. Tota hela ke ka re ke bankanya defense ko morago ga mmogo le ko pele ke gone ko ke boneng ko Division 2 re thaela thata teng mme hela ke ka tshologelo ke dumela gore di norta di bona ka mathaso maybe ga pereta di sireletsa. UB Kicks ke team e re itseng thata le ha re tswa re ya Division 2 first round re fentse, second round ya re fenya, so hopefully this time re ta kgona go ba henya gabedi. Big Sisters e simolotse ikatiso beke e fitileng e tla simola botshelo mo leking ya kgolwane ntle le batshameki ba le bararo e bonte borankonyane ke o lebogile le ko ba motse le Ayanda Tlatso ba ba ileng go ditlhopheng tse dingwe. Le fa go ntse jalo ba ne ba kgona go thiba phatlha eo ka batshameka morago ba bašwa e leng one Tsibele go tswa ko Royal Fighters le Laone Kgosikwena go tswa ko Joining Galaxy. UB Kicks bone ba lebile go tokafatsa maemo a bone go tswa mo pakeng e fitileng ba sena go fetsa mo maemong a borataro mo Gaborone Division 1 go ya ka mokatisi wa UB Matlhogonolo Mokgosi ga ba dira diphetogo di le kalo mo pakeng eno mme ba tla dirisa se ba se ithutile mo pakeng e fitileng go ka bona maduo a nametsang ka mafelo a beke. They had a good season compared to us last season, and then they got promoted. And then for sure, they want to start well and continue from where they left off. We believe if we correct our mistakes from last season, we conceding a lot of goals and then we were not scoring. I mean, if we can do better in those areas against them, I think we can do well from our first game with them. Mo motshamekong wa Division 1 e ntse le kwa Lekidi ka Matlhatso FC Ambassadors e thulana le bomampodi ba ligi ya Division 2 Mazothi. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Mookamedi wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Tuelo Serufo a re ba sologetse gore palamente e sekaseke melaokakanyetso e le mebedi e tla amang tsamaiso ya lekgotla leo le tirisano ya bone le ba Botswana National Olympic Committee ga mmogo le dikgang tsa tiriso ya ditagi mo metshamekong ke gore anti-doping. Serufo o kaile seo fa a nankola mananeo a ba lebaganeng nao mo ngwageng wa 2024 jaaka ba itlhokoletsa metshameko ya All Africa ga mmogo le ya di-Olimpiki kwa Paris. A re utlwe Katlego Kgakole.
Serufo a re ba solofetse gore palamente e tla sekaseka molao o tla tlhofofatsang tirisanommogo ya bone le lekgotla la Botswana National Olympic Committee mo tsamaisong ya metshameko le go ka baakanyetsa dikgaisano tse dikgolwane tsa mafatshefatshe. Gongwe sa ntlha se nka se buang ke gore go na le melawana e re solofetseng gore e tabe e hitisiwa ko palamenteng. Molao wa ntlha ke o hetolang act ya BNSC ya 2014 re na le tshepo ya gore jaanong go tla nna le act ya BNSC ya 2024 e leng gore e tabe change ka ha metshameko e tsamaisiwang ka teng re kgonne go harologanya se se dirwang ke BNSC e be tse dingwe di ya go dirwa ke BNOC. Of course go na le molao wa anti-doping le one re solofetseng gore o ta heta gone mo ngwageng mo di-competitioneng di dintsi re bereka le Botswana National Olympic Committee. E nngwe e botlhokwa go ya ka mookamedi wa BNSC ke go tiisa lephata le le okametseng tiriso ya ditagi mo motshamekong jaaka dipalo tsa batshameki ba ba iphitlhelang ba le mo mathateng a ditagi di tsweletse ka go golela pele. E rra se the scourge sone sa doping ke se re tshwenyang hela thata mme gongwe ke sone se leng ha ke simolola ka highlighta kganya bile ya NADO kana molao o re o sologetseng wa NADO ka gore ha o hitile go ta establishwa office e ikemetseng ka nosi e leng gore ano e tabe e rutuntsha ebile be e testa mo go ka thusang gore gongwe education e spread go heta ka ntseng ka teng le rona re kgone go itestela mo gae le ha unfortunately la re testa mo gae ga se mo go teng re ka bipa maduo a teng a ntse a go tswa ba itswe ke lehatshe ka bophara. Lekgotla la BNSC le le ntseng le tsamaisiwa ka molao o tokafaditsweng ka ngwaga wa 2014 le solofetse gore diphetogo tse di tla tsisiwang ke molao o mošwa wa 2024 o tla thusa maloko a bone go ka ntsha maduo jaaka ba lwa go tlhabolola metshameko le go phadisana botoka kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Fa jaanong re diwetsa ka metshameko ya sejana sa AFCON mo motshamekong wa Group A Equatorial Guinea e letse fentse Guinea-Bissau ka dino tse 4 go tse 2. Mo nakong eno Equatorial Guinea e teletse pele Group A ka dintlha di le 4. Mo motshamekong wa Group B wa maabane bosigo Egypt e tshamekile maleka a dino tse 2 le setlhopha sa Ghana. Mo motshamekong o mongwe e ntse wa Group B o tshamekilweng tshokologong eno Cape Verde e fentse Mozambique ka dino di le 3 go lefela fa mo motshamekong o tsweletseng basireletsi ba sejana Senegal ba lebagane le Cameroon. E tla re segong jono ka nako ya bolesome Guinea e mekamekane le the Gambia mo motshamekong wa Group C. Wetso pego eo e ne garla jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga jaanong ke tla bo ke di go neela ke diranotse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedeke ka giso Benson Phuthego o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona raitso Tomont, thank you kwa. Tla ke go le bagiraitse. Go monate nna ke emetse ra mosweu Ross. Go ntse jalo kgaitse. Ya ka ke buile le mokgatlantse ko maemoleng a difofana ma tonna sa seretse khama International Airport e be le mmelega re tla mo pega ha block 8 ya hala mme go batla re tsamaya re mmelege mo mokwatleng re mmontsha gore re itumela le ene ga re itumele the mess hela ga re ba ba hatlogane le metshameko e harologane ya ka yona bo mmathutu re sa etlwaela tsontsore ya gore flaga ya phophoma re itumela le bone ka moso e tla boele bo babigele ba le ba dipitsi bale e ba go kokotsa le bone go ba ile go gaisana ko mahatsheng ba dira bontle ka tselentseng Botswana mo monate antse hela go ntse jalo kgaitsedi yake. Thank you. A re kopana gape mo kgweding etla mo kgweding etla raitso ka di 40 Wetso ke Liza o se ke ka matla metlo ya galele gala mo dikganyeng tsa go tsa metshameko mme re pele re kgaogana re boe gape re ikgakolle ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a rola molaetsa wa lefatshe la Botswana mo phuthegong e tsweletseng ya Non-Aligned Movement kwa Kampala, Uganda. Banni ba metsi a mopipi le mokoboqane ba rotloediwa go inaakanya le lenaneo le le botlhokwa la temo le tlotlo. Ross Branch a dira ditso jaaka a gapa maemo a bobedi mo kgaitsanong ya Dakar Rally kwa Saudi Arabia e le la ntlha mo Afrika a fenya bo mmathutu. Wetso go ntse hela jalo Ross o na e wetsa
mme ra kogela kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa gore pula e tla tswelela e ntse komakoma e gasetsa le ya masubelele morui wa kgomo le ene morui tota le molemi a kgona gore a nyenye wetso a re se ka ra lebala gore a re tšhentšhe megopolo dikakanyo le tse di harologaneng re dire dio ka pharologanyo re le batswana re tle re kgona go itsholetsa re le bana ba motho ba ba tshwaranang ka moja wa kobo fifing ntse re kopana gape mo nakong e tang a nne boroko madume betšong ka mogala ka sa mosala wa pina ke Proud Victoria go siame a re simolola ka go lebelela pula ya gatiso mo mosong ono ka nako ya boroba bobedi 50 ko Agotsi Primary School ko Bobonong 45 ko New Kanahas Primary School 30 ko Mutle Primary School 20 ko Sebina Primary School le ko Tobane Crops 17 ko Robelela Primary School 16 ko Suapen Junior Secondary School ko Napa 14 ko Mogapi Primary School Molala Tau Primary School le ko Mathathane Primary School 10 ko Chadibe North Primary School le ko Mbalambi Primary School boroba bobedi ko Botshabelo Police ko Silibiphikwe le ko Dimajwe Primary School Busupa ko Jackalas number 1 Primary School le Jackalas number 2 Primary School ha mmogo le ko Nojane Med Station borataro ko Kazungula Police le ko Kanahas Primary School botlhano ko Masunga Landfill Mogome Primary School Sechele Primary School le Satau Primary School bone ko Kanahas Research le Kasane Airport boraro ko Shashemo ke Primary School le Gaborone Meteorological Headquarters Tabala Primary School le Soa Med Station dikgatiso tse dingwe di ko tlase ga bobedi maitsebano ha re lebella tshwantsho sa lewapi se supa ha go thibile ko dikgaolong tse di mo botlhabatsatsi jwa lehatshe leno mme dikgaolo tse dingwe go thibile ka bontlhabong mo tsatsing la ka mosorso re be go thibile ko kgaolong ya Mhabe Chobele gare le bokone botlhaba go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tsa khantsi kgalaga di borwa botlhaba kgatleng le kweneng mme lehatshe leno lotlhe re soletse re be go na le kgonagala a pula ya diphefo le dikgadima mo mosong go tla ikutlwetsa go le mogote ko kgaolong ya khantsi re tla gatisa ya kgalagadi re tla gatisa magareng ga 20 go go 22 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le bothitho je sekara sa 16 ko Francistown le ko Mahalape 17 ko Gaborone ga mmogo le ko Gantsi 11 ko Maung mmogo le ko Shakawe mo tshokologong go tla ikutlwetsa go le mololo ko kgaolong ya Chobe le bokone botlhaba re tla gatisa 24 ko Francistown 26 ko Kasane mme dikgaolo tse dintsi tsa lehatshe leno gone go tla ikutlwetsa go le bothitho jwa magareng ga 27 ko Shakawe Suapen le ko Mahalape go eng go 32 mo kgaolong ya Kgalagadi ka tsatsi la tshipi re sotse re be go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo kgaolong ya Chobe Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng ha re lebella mogote go tla ikutlwetsa go le mogote mo kgaolong ya Gantsi Kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le kweneng re tla gatisa magareng ga 33 go eng go 35 mme dikgaolo tsa Mhabe Chobe le gare le bokone botlhaba go tla ikutlwetsa go le bothitho re tla gatisa magareng ga 27 ko Suapen ga mmogo le ko Francistown go eng go 30 ko Letlhakane le ko Maung ke gone go tle mone ke go tshwaretse motswana wetso a nne boroko ke go leboga thata go bo tsontso itisitse le rona mo phirimaneng mo maitseboeng jalo a tsatsi la botlhano kgwedi ya Firikgong e ntse tota ya lebile go ya kwa bokhutlong mme